Right, okay. තවත් video එකකින්. So we are going to meet with another video. So now my videos focus on improving your English language knowledge as well as improving your way of thinking relevant to various aspects of our life. අපේ ජීවිතයේ බලපාන විවිධ දේවල් පිළිබඳ මම කතා කරනවා. So I am speaking about various aspects that affect our life in different ways. විවිධ ආකාරයෙන් අපේ ජීවිතයේ මේ විවිධ දේවල් බලපාන ආකාරය පිළිබඳව කතා කරනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන in this video I am going to speak about another problem in our society. අපේ සමාජයේ තියෙන තවත් ගැටලුවක් තමයි මේ තරුණ පරම්පරාව එහෙම නැත්නම් ළමා පරම්පරාව අතර නව යෞවන විය the children who are especially the teenagers or we call them adolescents කියලා අපි හඳුන්වනවා teenagers කියලා අපි හඳුන්වනවා මේගොල්ලෝ අතර ටිකක් අපරාධ වැඩි වෙන ප්‍රවණතාවයක් අපි දකිනවා these the students especially and the boys and girls actually, so majority of them are boys who become sometimes involved in various types of crimes as well as who sometimes involved in antisocial activities. සමාජ විරෝධී විවිධ ක්‍රියාවන් වල නිරත වන ස්වභාවයක් පහුගිය දවස්වල අපි දුටුවා. එතකොට මේ පිළිබඳ විවිධ කතා බහනේ there was a lot of speculation in the country as well නේ රටේ ගොඩක් ලොකු කතා බහක් තිබුණා. speculation කියන්නේ ඒ ලොකු කතා බහක් තිබුණා කියන එක. So there was a lot of speculation in the country as well. මේ පිළිබඳව අපි දැක්කා. So we saw අපි දැක්කා in various media නේ විවිධ media වල අපි දැක්කා including social media ඇතුළත. ඉතින් මේකට මේ විසඳුමක් තියෙනවා. විවිධ කට්ටිය විවිධ විසඳුම් මේකට සජෙස්ට් කරලා තිබුණා. So various people have suggested various solutions also for this. Actually one thing is actually giving sufficient punishment to the students who receive education in the level of in the school level. the පාසල් මට්ටමේදී අධ්‍යාපනය ලබන ළමයින්ට ප්‍රමාණවත් තරම් දඬුවම් කිරීම එක යෝජනාවක් වුණා. සමහර ගුරුවරු එහෙම කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒකේ වැරද්දකුත් නැහැ. අපි යම් මට්ටමකට මමත් විශ්වාස කරනවා. So personally I also believe that these students actually during that age they need to receive a certain amount of punishment because I have that experience. මට නම් ඒ අත්දැකීම තියෙනවා. ඒ වගේම මම දන්නවා බොහෝ දෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලන මොකද දෙනෙකුට ඒ අත්දැකීම ඇති. ඒ තමන්ගේ තරුණ කාලේ ඉස්කෝලේ යන ඒ වයස ඇතුළත during from when they are actually about 10 years old to 20 years old. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 10ත් 20ත් වගේ වයස් මට්ටමේ ඉන්න ඒ කාලය තුල they need to receive punishments. ඒගොල්ලොන්ට punishments අවශ්‍යයි, දඬුවම් අවශ්‍යයි. And these punishments even have been used from times immemorial to streamline or adjust the behavior of children. මේ ළමයින්ගේ හැසිරීම හරි ගස්සන්න සකස් කරන්න දඬුවම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. So if you have heard the story of that තිලමුට්ටි ජාතකයේ කතාව, if you have heard, so that so-called teacher, the Disapamok teacher, so who was in charge of the Takshila, his university. So once he punishes a certain child who is going to be who is supposed to be he is going to be the king. So but this the king to be or the we call him the successor has actually stolen a handful of this gingerly කියන්නේ තලවලට. So he steals a handful of gingerly from a mat which was spread on a mat to dry නේ වේලෙන් අර පැදුරක් උඩ දාලා තිබ්බ තල ටිකක් හොරගම් කරනවා. So after actually, so this lady who has spread this gingerly to dry, gingerly වේලෙන් දාලා තිබ්බ ඒ කාන්තාව, so observes the incident several days and finally he decides to make a complaint to the teacher. ඒ ගුරුවරයාට complaint කරනවා. And this teacher actually takes what call this bamboo strip නේ උණ පතුරක් අරගෙන, so bamboo strip and lashes that child. ඒ දරුවට
දඬුවම් කරන සිද්ධියක්. ඉතින් අපි දන්නවා ඒකේ එතනින් පස්සේ සිද්ධිය so finally actually he comes to the understanding that the teacher punished with the intention of actually giving him a strong impression about that he should not steal or develop bad habits. ඒ කියන්නේ නරක ගතිගුණ ඉවත් කරගත යුතුයි කියන පිළිබඳ තදින් දනවන්න තමයි දඬුවම කරන්නේ නේ, to give a strong impression about the consequences of actually stealing නේ. ඒ කියන්නේ හොරකම් කිරීමේ ආදීනව පිළිබඳව ඒක නරක වැඩක් කියන කාරණාව තදින් දනවන්න තමයි ඒක කරන්නේ. But actually the student does not accept that. Instead he starts to hate and he develops and grows a strong hatred inside him against the teacher. නමුත් මේ ගුරුවරයා කෙරෙහි දැඩි වෛරයක් ඇති කර ගන්නවා අපි ඒ ශිෂ්‍යයා. ඉතින් මෙවැනි සිදුවීම් අපි දන්නවා අද දවසේත් සිද්ධ වෙනවා. So these incidents happen even today in our society. So we see these kind of incidents have happened all the time. ඉතින් අපි එකකින් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙවැනි දේවල් සමාජයේ හැමදාම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක. So therefore actually we can't say that today's society is worse than that of those previous societies. එනිසා අතීත සමාජයන්ට සාපේක්ෂව බලනකොට වර්තමාන සමාජය වඩා නරකයි කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් මොකද මෙවැනි සිදුවීම් හැමදාම සිද්ධ වෙනවා. But actually now these incidents have sometimes even exceeded the level of sometimes killing people and even committing murders. ඒ කියන්නේ මේවා මිනි මරණ තැනට පවා මේ සිද්ධි ඇවිල්ලා තියෙන විතරද එතනදී අපි ඇත්තටම we need to pay our special attention. ඒ නිසා අපි අපේ විශේෂ අවධානය මේ පිළිබඳ යොමු කරන්න ඕන. So you can learn a lot of English also by watching these videos. මේ වීඩියෝ බලන ගමන් ඔබට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So that's my idea actually. මගේ අදහස වෙන්නේ ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම වැඩි කරන එක by at the same time developing your way of thinking. ඒ වගේම අපි හිතන පතන විදියත් දියුණු කරගන්න ගමන්. හොඳයි. එතකොට so how can we, so what is the solution I suggest? එතකොට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ විසඳුම මොකද්ද? What is the solution I suggest? Actually the solution I suggest is that you now as Sri Lankans මේ ලංකාවේ ඉන්න අයට මේ බෞද්ධ ආගම ඒගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන විශේෂ බූන් එකක් අපි කියන්නේ වරයක් කියලා කියන්නේ අන්න එහෙම එකක් තමයි මේ බෞද්ධ ආගම කියන එක ඒගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙන විශේෂ වරයක්. For everyone actually, not for even the Hindus as well as Muslims or Christians, whoever the people whoever whatever the religion you are following, ඒගොල්ලෝ අනුගමනය කරන මොකක් වුණත් as well as Buddhist about ඒගොල්ලෝ එතකොට මේ බෞද්ධ ආගමෙන් හම්බෙන හර පද්ධතිය උගන්නන පාඩම් ටික පුංචි කාලෙම ළමයින්ට ඉගෙනනවා නම් මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ ඒක sure. So if you teach your children these important lessons introduced by lessons taught in Buddhism actually, so these kind of incidents will definitely never happen. මෙවැනි සිදුවීම් සිද්ධ වෙන්නේ අපි දැක්ක අර හෙල්මට් එකකින් ගහලා ළමයි තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා තව මිනිස්සෙක්ව මැරෙන කල්ම හෙල්මට් එකකින් ගහලා තිබ්බා. So the 3 children who are sometimes underage children, so about 16 or 17 years old, and they have attacked a certain person until death. So that is actually a very heinous crime and also actually very serious crime. එක දරුණු අපරාධයක්. So that they have committed this. ඒගොල්ලෝ සිදු කරලා තියෙනවා. එතකොට now their lives are in doom. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතය අඳුරේ තියෙන්නේ නැන්නේ. So now their lives are very gloomy. Gloomy කියන්නේ අන්ධකාර තියෙන. Doom කියන්නේ අවසානය කියන එක ඇත්තටම. Now that is a doom of their lives. ඒක එක්තරා ආකාරයකින් ජීවිතය ඒගොල්ලොන්ගෙත් මොකද්ද ලොකු කැලලක් එකන. So it's actually a serious black mark for their lives නේ. So that will be there and remembered throughout their lives. ඒගොල්ලෝගේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙවි මේ සිද්ධිය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ at the same time they will undergo a lot of punishments also with the දඬුවම් වලට ඒගොල්ලන්ට ලක් වෙන්න වෙයි. And also they will be ridiculed by the society. සමාජයේ පිළිකුලටත් ඒගොල්ලෝ ලක් වෙනවා. But they still have the ability to correct themselves. ඒගොල්ලෝ නිවැරදි වීමේ අවස්ථාව ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් ඕනම මිනිසෙක් so to err is human, to forgive is divine කියලා කියමනක් තියෙනවා. To err is human, to forgive is divine. ඒ කියන්නේ
වැරදි කිරීම මනුෂ්‍ය ගතියක් සමාව දීම දේව ගතියක් කියලා but they will have to face the consequences and results of the crime they have committed according to the existing law of the country. ඒ රටේ තියෙන පවතින නීතිය අනුව ඒගොල්ලන්ට ඒ පිළිබඳ ක්‍රියා කරන්න. However actually my solution is actually if the relevant authorities and the relevant authorities and the responsible people මේ වගකීම් යුතු කට්ටිය සහ ඒ අදාළ මේ බලධාරීන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් if they can include these sutras, the Mangala Sutra, Parabhava Sutra and Singalowada Sutra, ඒ වගේම වසල සූත්‍ර මෙන්න මේ වගේ සූත්‍ර බුදුන් වහන්සේ උගන්වපු සූත්‍ර ටිකක් අපිට පුළුවන් නම් සිලබස් වල දාලා උගන්වන්න. So if the education authorities can enter to all syllabus, the all syllabi actually, so that will be a great advantage for the entire society. මුළු සමාජයට මේක විශාල පිටුවහලක් වේවි. මේවා මේ සූත්‍රවල තියෙන කාරණා පුළුල් ලෙස සමාජයේ කතා බහට ලක් වෙන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ හරහා තමයි අපිට මේ ක්ෂණික කෝපය නේ ඒ වගේ the instant indignance we call it, right? So these kind of things can be eliminated and subside කියන්නේ අඩු කරනවට පහ කර ගන්නවට. එතකොට අපිට කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඒ හරහා. ඉතින් පුංචි කාලේ ඉඳලම මේ මල් ටිකක් පූජා කරන්න, පන්සලකට යන්න පුරුද්දක් හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් so if you can make a habit from your early age, from your small age, going to a temple and having a conversation with the Buddhist monk and reading the Vanaputta, or you call the book which contains the Buddha's preachings. So if you can read the Buddha's preachings, so if you can continue to learn and make it a part of your life, so definitely you will be able to control your emotions and also actually you can develop your mind that way towards the virtues. ඒ කියන්නේ හොඳ ගුණ ධර්ම පැත්තට and moral values නේ. moral values කියන්නේ virtues කියන්නේ ගුණ ධර්ම, qualities, good qualities නේ. හොඳ ගුණ ධර්ම දියුණු වෙන පැත්තට අපේ මනස ගෙන යාමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි කරන්නේ. එතකොට දැන් බුදුන් වහන්සේ අපිට මේ දරුවන් සම්බන්ධයෙන් කෙසේ ක්‍රියා කළ යුතුද? How do you act regarding children? නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව බුදුන් වහන්සේගේ පළවෙනි උපදෙස්, the first instruction of the Buddha is to just avoid children from sins or sinful acts නේ. ඒ කියන්නේ දරුවන් පවෙන් වළක්වා ගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක පුළුල් තාම පුළුල් මේ තුන් ලෝකයක් ජයග්‍රහණය කරපු තුන් කල් දැකපු බුදුන් වහන්සේනේ. The Buddha who saw the past, present and future and also who had the full understanding about this world and the universe preached this advice because his kindness and compassion towards the human generation was immense. මේ මානව සමාජය කෙරෙහි උන්වහන්සේගේ තිබුණු කරුණාව අතිමහත්. ඒතර අපි දන්නවා දරුවෙක් මරණයට පත් වුණොත් අකාලය. So if a certain child faces an untimely death, the parents will undergo an extreme amount of sorrow and agony, an endless amount of sorrow and agony. එතකොට දෙමාපියෝ කෙලවරක් නැති දුක් සාගරයක ගිලෙනවා මේ තමන්ගේ දරුවෙක් අකාලේ මරණයට පත් වුණා. එතකොට මේ අකාල මරණයකට ලක් වෙන්නේ සමහරලාට පෙර ආත්මවල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ආත්මෙ වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි ප්‍රාණඝාත අකුසල් තමන් අතින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒක තමයි හේතුව කියන එක බුදුන් වහන්සේ ඒක දැකලයි අනාවරණය කළේ. So the Buddha saw the exact reason for this to face an untimely death. So that is why he preached actually to avoid these children from sins. මේ ළමයි පවෙන් වළක්වන්න කියලා උපදෙස් දුන්නේ ඒකයි. එතකොට මොකද දරුවෙක් අකාලේ මිය යෑම, අකාල මරණයක් ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මේ කාලේ හරි මේ ආත්මේ හරි in this life or the previous lives. So some kind of a sin they have committed නේ. ඒගොල්ලෝ හිත කරපු අවක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ අකාල මරණයකට ලක් වෙන්න සිද්ධ වුණොත් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණොත් අපි දන්නවා කොච්චර දුක් වේදනාවන් ගොඩකට මේ දෙමව්පියෝ ලක් වෙනවද කියන එක අපි දැක්කා. දෙමව්පියෝ we saw in Syria and Egypt and even actually in Sri Lanka where during the time of tsunami apelave. So small children have died and the parents were crying. So the amount of sorrow they are undergoing. ඒගොල්ලෝ මේ විඳින ඒ පෙළෙන දුක් අදෝනාවන් දුක් වේදනාවන් අපි දැක්කා. So
So therefore actually, so this is something we need to take into our serious concern and consideration. මේක අපි එන අපේ ගැඹුරු සැලකිල්ලට භාජනය කරගන්න ඕන කාරණයක් එන දරුවන් පවෙන් වැළක්වීම කියන එක. ඉතින් පවෙන් වළක්වන්න නිකම් බෑ. ඒගොල්ලෝ තුළ මේ අධ්‍යාත්මික ගුණ වගාවනේ spiritual development ඇති කරන්න ඕන. ඒකට පන්සල එක්ක සම්බන්ධ කරන්න ඕන. You need to connect these children with the temple as well as doing various meritorial acts like helping others, thinking about others, like that නේ. අනික් අය ගැන හිතන එක, අනිත් අයට උදව් කරන එක. එතකොට දන් දෙන එකනේ. ඊට පස්සේ ආගම දහම ඉගෙන ගන්න එක. So learning Buddhism also actually helps you to actually subside your emotions. So ඒ ආවේග අඩු කරගන්න ඒවා උදව් වෙනවා. You know, sometimes when people become when various type of rages run through your mind නේ, ඔබේ මනස තුලින් විවිධ ආවේග ක්‍රියාත්මක. rages කියන්නේ ආවේග, and emotions කියන්නේ අපි ආවේග හැඟීම් වලට අපි කියනවා. එතකොට run through your mind එක ඔබේ මනස තුලින් ගමන් කරනකොට sometimes you may feel like revenging, and also sometimes the people become violent. මිනිස්සු ප්‍රචණ්ඩ වෙනවා, සමහරට පලි ගන්න හිතෙනවා. එතකොට මෙවැනි දේවල් මනසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපේ මේ ලෝකය ගැන, දහම ගැන අවබෝධය නැතිකම නිසාමයි. Because of the narrow understanding people have about this world as well as this life. මේ ජීවිතය පිළිබඳ තියෙන narrow නේ, පටු අවබෝධය නිසා තමයි මිනිසුන්ට ඒ වගේ දේවල් හිතෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පුළුල්ව මේ සමාජය දකින්න, එතකොට මේ කරුණාව දැක්වීම වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ආගම හරහාමයි. ඉතින් මේ සාහිත්‍ය වගේ දේවල් උගන්වලා මේවා කරන්න පුළුවන් කියලා මම දැක්ක සමහරු කියලා. ඒක මම හිතන්නේ ඒක නම් එච්චර ඒකේ මේ ප්‍රායෝගිකතාවය මම දකින්නේ නැහැ. because I have studied the literature මම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් English literature as well as Sinhala literature, but I can't say that I could control my rages and my emotions using learning literature. But I personally can tell that I learn to learn the art of controlling my emotions and rages. මේ ආවේග හිතට එන control කරන්න මම නම් ඇත්තටම මගේ අත්දැකීම තියෙනවා නම් මේ බුදු දහම හරහා ලැබුණ ආభాෂය නිසා. the influence I received from Buddhism is my experience. ඒක තමයි මගේ අත්දැකීම. So I'm just telling these things both in Sinhala as well as English, because you can learn a lot of English words by watching these videos while learning some, getting a direction to your life also as also a vision. දැක්මක් වගේම යම් යොමුවක් අපිට ජීවිතේ ලබා ගන්න these videos and ideas. I hope that you will these ideas will influence you to get an idea. So therefore actually, if you love your children, the first thing you need to do is actually avoid them from committing various types of sinful activities. Again, with the පව්වැඩවල නිරත වෙන විචේ ප්‍රාණඝාතය වගේ දේවල් වල නිරත වෙන එක බලක්වා ගැනීම තමයි ඔබ කරන්න ඕන. ඔබේ දරුවෙක් විශේෂයෙන්ම ඒ දරුවන්ට ආදරේ නම්. ඉතින් දෙමව්පියෝ කොච්චරක් ආදරේද කියන කාරණාව දැනගෙන තමයි බුදුන් වහන්සේ, ඒ වගේම ඒ දරුවෙක් නැති වුණොත් එහෙම ඒක කොච්චර තදින් බලපානවද කියන කාරණාව දැනගෙන තමයි බුදුන් වහන්සේ ඒ උපදේශය දුන්නේ. So that's why the Buddha gave that advice to parents. The first advice is avoid your children from committing various types of crimes. විවිධ අපරාධ කරන එක, විවිධ පව් වැඩ කරන එක වළක්වන්න, පවෙන් මුදවන්න කියන එක තමයි බුදුන් වහන්සේ කීවේ. the redeem your children from sins. redeem කියන්නේ මුදවන්න කියන එක. your children from sins. So that is his advice. So I think you learned something deep about this. So you got a deep idea about this. So subscribe my channel and keep watching my videos. මගේ videos දිගටම බලන්න. So learn something, and also you will be able to definitely adjust your life. So ඔබට ඔබේ ජීවිතය සකස් කරගන්න මේ videos විවිධාකාරයෙන් උදා වේ. So these videos will help in different ways to adjust your lives. ඔබේ ජීවිතය විවිධාකාරයෙන් සකස් කරගන්න මේ video උදා වේ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope. So share these videos also to actually for others to watch, and so everyone will learn something. ඉතින් එතකොට ඒ හරහා අපිට ආගම හරහා බුදුදහම හරහා ඉවසීම දියුණු කිරීම. එතකොට තව කෙනෙකුට අපේ හානි නොකිරීමනේ, අපි අවිහිංසාව දියුණු කිරීම. So developing the harmlessness, so that you develop your compassion, that you develop your patience නේ. patience, compassion, kindness, මෙන්න මේ වගේ qualities දියුණු කරන්න අපට අවස්ථාවක් වෙනවා. එනම් බුද්ධ ධර්ම හරහා ඔබට ලැබෙන
මහඟු දායාදයක් මහඟු වටිනා සම්පතක් මේක. So developing these virtues like kindness, compassion, indifference කියන්නේ උපේක්ෂාව, මුදිතාවත් ඒකත් ඒ වගේ එකක්. එතකොට මේ දෙකම indifference කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So therefore develop these qualities in your lives. එතකොට මේ ගුණාංග ඔබ තුළ දියුණු කරගන්න. එතකොට අන්න මිනිස්සෙක් අතින් අපරාධයක් සිදු වෙන තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් අඩු වෙනවා. So that actually you will be able to control yourself and avoid yourself and protect yourself from committing any kind of anti-social activity. එතකොට සමාජ විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් වල ක්‍රියාවට නිරත වීම හෝ යොමු වීම වළක්වා ගන්න ඒ හරහා පුළුවන්කම ලැබෙනවා.